se etiefo e mamu nyina akwaba nse de nyina yesinim no ene eye health and temperance program a day dika de shase na yewo yen doctor panyini bi wo yentemu a ono na ebedi enim achechire yen na e freno Dr. Yeboah. Dr. Yeboah oye general practitioner of Ghana na currently oye na masters ewo Hamburg. Ya me aye adom onyambre amaye aso ne becha disua becha train na doctor abenya kwan no akasa na so ebesha ase no ebedi asida emanya me se oma edawe yadru na yema etiefo nyina so akwaba enu se ebi mu firi baabi bebre na etietie na emre ne dru no se doctor akasa ebesrese obi a mute no ho na nya aso pa ne tie no na ansa na ebesha ase no ebesre yenua ba Cheryl so wo so a ebesre so obe bi wa homa no kwabom paye amayin emre no kopa yi na wanu si a ebejai ahomanum ama doctor na Dr. Yeboah mpacho so wo so Me pacho ane mo so yo ela akwaba ya jokani ya no remember no anu si a na ebejai ahomanum ama na what for dwumadi so Cheryl, sister Cheryl. Into near run. Oh, sir. Oh, okay. All right. That's it. And sister Cheryl, and anyone the best in your I respond. Oh, okay. Yo, all right. That's it. Okay. Nsabwa kwenyame ahimu hene enenwumre yema wa mu peso pane bambos tunko a wode adom ebusuen ye kase ayeye entontom enka within da papa yesu sabre ejaye program be ehye wonsa ejo kasamafo eba wonnim ewade fanemu ene anadwe na kyerɛkyerɛ ma asɛm na eba ne bade ma yentie ewa asopemu na yemfanya adwuma na enhye within konko animunyam yada wase so do ho konkon na bedom ye nanwumre e wo do be Jesus Nazareth nti amen. Yo, doctor, ijang malumau. okay opani me dase na me mabunyina yonkodo ebiem ananya homeda de na so SDF wo ye share de na yenchia ba ko a yebetimi aka ne se ye me nyina ho yonkodo Elcho, me mamunyina ani da ho. Mo gidie se baabi bia wo bia no watimi agime so na motime nka so pa eyie. Me fasa akwanya so na mada eye Frankfurt asafo Napoli asafo emu mpanimfo na emu osofo enso so emu osofo emienu ewo both eye Italy ene eye Frankfurt osofo aiki donko na Germany mu no nanti Napoli sofo de mantimi ma nya ne din batime ogidie se wonim se ye dwumadie bisa nti ye chia no sofo mpanimfo a mo Napoli nyina mechia mo mpanimfo a mo Frankfurt mechia mo asafoma ne baabi bia wutie me free bia so me makwaba eba dwumadie yi enso ene eye health emphasis week na ye ba besunsua niema kakra na afi etimi aboa yen ama ye dada setena ene ye nyame som no se de besi asom ye na Awurade Yesu Kristo no so no akoso yi efise odwumtuni no kura se so nipa wo yare a obeye dai ana watimi kura no akwadwuma sika wo ho a wo yare a wontimi nibi aduane si ho wo yare wontimi nibi enu nti na kyerɛ sɛ ye srese Nyankopɔn bɛma ya yaresa de me kyerɛkyerɛ nkyerɛ sɛ ayaresa kura me yaresa nyinaa wo ye na Awurade Yesu Kristo ho na wonam ye so na wama yenim de ketua bi sɛ yɛmfa nkyerɛkyerɛ nti yɛsrɛ no sɛ ɔmmra mɛboa yɛ na yɛntimi nkyerɛkyerɛ
Enti se okay kan aye Exodus nwoma no etiri aduonu aye miensa jeche mu aye aduonu no mo se na monsum Awurade mu Nyankopɔn na wahyira mu aduane ane wunsu so na meyiyade afiri wo mu. Enu nti ye kwa ye bari nyina no de mpese ye ka nyina ne se yemfa ye ho entu Awurade so na yemmoa ema bibia nso so intimi enye fine. Nti mama mu nyina akwa ba yenso Awurade na Awurade nyi yare emfiri ye so. Ene ye pause ye besua bibia afiri eye coronary heart disease po eye potokasa mu no na se ye de batwi no nso so a ye beka se eye akomayare na ye besua eniyema bi na ye hunu ekwan a afa so a etete eye afoforo bebre na wonso so wahu de sese wo ye symptoms bi edadi wo nipadua mu a na wa ma wo ho eye notification in term na watimi akọ hospital ana watimi ne apomodinfo mpanimfo bi akasa na ma kyerɛ wo de sese wo ye ena ye yankasa nso so ye wo course so bi ahodo bi a ye ma no saa wo hawo no timi beto ye ampatwa no so e wo ho saa nti na yesua wi a afi ye behwe nnuane ahodo bi a ye betumi adie a ye betumi aboa ma akoma no atimi anya ahoden pa yi na before say ye bewura mu no me pese me ma wo some tips bi eye health tips bi asa tips no me pamcho eno no ye ntono drugstore nti me kan say eye non pharmacological approach eno no ye ntono drugstore ye ntono pharmacy German for be kase apocalypse but minim eye Napoli kase mu Italy kase mu said ye mbesi aka no afa aha na saa nneɛma we de yenya de yenye na intumi emoa ye pa eji epacho de di kan na ye beka ho asɛm no eye se mama ye ninko exercise ho pa eji na exercise eye adru kese emani pedua no enu ntime sremo baby bia wo bia se obema wani akọ exercise ho pa eji na etimi aboa ama aduane a wodi impo adru mpo kura wonom no sa wonom na sa wode exercise ka ho a eye adwuma pa yi nti ade ba akọ a meka ho asem ene se wompe exercise a samre asama ya sha se ebe wodidi ntem a ebi emo no nan nunum wodidi awia pacho sifom ne nante ya hunu se nante a wo nante no ukọ ya wo ba ne mfifiri kakra ye de be afiu na etimi aboa de toso bi ma me pese ye ka ho asem bi mu nso so eye se fasting say bia onko hospital ena doctor ayehye se bia yare bi ti se ulcer na yade fufuru bi wo so ena se bia ontimi fa wo yefunu ento ho no mo e different na emom se woni sa wo haw no a e pa cho exercise de ba dro ba ko pa a meka ho asem so ye fasting semesrew ma woni nkosa ade no ho pa se obi wo ho no mo a bosome ne besokra no mfa ne yefunu nto ho no ba kokra ade ntia fasting ade ba ko a eboa ema weight loss ekopaji ena obi anso a wo diabetes ne sa ne ma no anase obi a woni diabetes kora na eboa control blood level no eji pa eye sugar level no si kire wo ye moja mu no eboa no pa eyi nti omo conditions bi no mo te se eye cancer ene sa ne ma no etimi boa fight prevent against saa enema ni nyina nti your conditions bi te se cancer American wasem obi a wataye fasting no eboa prevent you from saa enema ne pa na de meka bi mu so no se da bia me ye Hamburg asafo me no mo kasa efa apomden ho a mo ya we se ma waduane enye wadru se wa ma waduane anye wadru a wadru ebe waduane sa pepepe enetie enu nti waduane a wudi no ade nti na sese eye wadru fi se ma aduane no enye natural food aye organic food ena enye aduane bia na wo se wo ye de be wudi time a wudi aduane no any time a sese wudi aduane no obu wa kwa adwuma ba bia be 8:39
Oye ne den a waka so obedi mu ada na obedi mu ada. Wadi ampesi obedi. Fufu a obedi. Nti saa nneɛma no na mepɛ sɛ wote aseɛ sɛ yɛnhwɛ paa yi na yɛntimi mmoa. Ebiem, deɛ bebiem na mɛka. Serie ɛyɛ laughter ɛyɛ aduro kɛse paa ɛyɛ ade nti a ɛfiri sɛ obi a ɔtaa pɛ serie no ɛma wo immune system na yɛfrɛ no sɛ wo nkwammoa no ɛma no nya ahoɔden paa yie na kutia nyarewa ahodoɔ. Ade nti a ɛfiri sɛ nipadua no umu no a yɛwɔ nneɛma bi a release ɛyɛ hormones bi a release ɛwɔ nipadua mu cortisol releasing. Obi wɔ hɔnom nso so a sɛ ne bufu a yɛwɔ nneɛma a adrenaline ebitimi hyɛw ma wotumi yɛ adeɛ bi a me pa na matumi ayɛ bi anka amena kakraka bi da hɔ but ɛnam sɛ katahyi no de ahwiri amena no ɛyɛ nneɛma bi a release wɔ yɛ system mu ma yɛtumi yɛ saa nneɛma no nyinaa. Nti saa nneɛma no ɛwɔ hɔ. Nti obi a wɔpɛ serie no adeɛ baako a ɛsan release bi mu a mepɛ sɛ mebɔ so bi mu so yɛ endorphins. Sɛ endorphins release wɔ wɔ system no mu a it deal with so many pains. Ye nipadua mu. Ɛno nti yɛma serie ɛnyɛ yɛade a ɛwɔ sɛ ɛho hia yɛ. Obi wɔ no afɔm kwasiada yɛ a yɛahyɛ aseɛ kusi next kwasiada. Wɔnsere ɔba fie a ɔne ne yere amuna wamuna nkora wamuna namfo ɔkɔ adwuma mu a wɔnsere atwɔ ɛmmoa. Nti yɛma yɛn nkɔ ho paa ɛyɛ. Ɛna vegetables ɛna fruits no nso so no yɛma yɛn nkɔ na wɔtwe mu yɛbɛte vegetable ne fruit na ahodoɔ bebrebe na ɛtumi aboa yɛn. Deɛ ɛtɔ so biom a mepɛ sɛ meka nso so ɛyɛ sɛ sleep is medicine. Sɛ woda ɛyɛ medicine kɛseɛ paa. Nti obi wɔ hɔ no mu ɔdɔfoɔ yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛaba akwantuo mu bɛpɛ adwuma deɛ yɛbɛpɛ sika deɛ nanso na awerɛhɔsɛm ne sɛ deɛ yɛyɛ nyinaa yɛrekɔ a yɛreba no ɔdɔfoɔ sɛ woantumi anya enough sleep na yɛawerɛ bi bɔ wo a woanhwɛ yɛ fie a yɛsi no fie agyapadeɛ ahodoɔ nyinaa no we can inherit them. Nti mɛsrɛ sɛ yɛma yɛn nkɔ nna ho na yɛntumi nna ɛma ne mboa. Deɛ twa to a mɛka ho asɛm na yɛwura yɛ adesua no mu no abra yɛkɔ yɛn anim no biara no bɛma mo health tips ne bi a bɛtumi aboa yɛ paa ɛyɛ. Deɛ twa to a mɛka ho asɛm paa no sɛ ɛyɛ early morning sunlight because we see wohwɛ Europe ha mo 5 na awia no pie. Adeɛ baako a yɛnya free mu paa yɛyɛ vitamin D no ɛboa yɛ na maintain a good mental health. My immune system no very 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 strong. Nti time obey any betimi anya vitamin D no abra abo 10 anase yɛwɔ Ghana obi wɔ Ghana no wɔtie me a Ghana de bi a 9-10 ho na apie but yɛ ha no apie ntem yɛtiri pa ɛkɔbɔ 3 a mepacho ɛnyɛ vitamin D biom so wo absorb more a ebetimi ahame wo skin no. Ɛno nti mesre sɛ every 3 ɛkɔ biara no ɛnyɛ sɛ bi a awie ɛbɔ nti no pɛ sɛ ɔne nam mu a na bibisa na wahwɛ kwan abɛfa so abe protect wɔn sɛ body no skin no absorb heat no free 3 hɔ no ɛyɛ deɛ ɛkɔ sama na ɛbɛba nti yɛmɔ yɛn ho ban yie na ntumi nyɛ deɛ ɛmoa yɛ paa. Nti sɛ mbrɔfo no ɔmo nam a ɔbɛhu sɛ ɔmo kurokura kyiniɛ ɔmo nim saa time no ɔmo mpɛ sɛ sun no ɛbɛba ɛbɛnya effect ɛwɔ ɔmo skin so. Nti nyame yɛ adom a ɔkyena nyame yɛ adom a sɛnea ɛtie biara no yɛbɛhyia na afei no nso so no yɛsua biribi kakra nso so afiri yɛ hair tips no ho na atumi aboa yɛ paa ɛyie. Mepakyɛw ɛnɛ deɛ yi si hɔ a ɛnɛ kwasi ɛdɛ yɛpɛ sɛ yɛka ho na yɛsua adeɛ wɔ ho na questions ne answers ɛmmoa biara no mɛsrɛ sɛdeɛ yɛsua no mepakyɛw tie no yie na sɛ wowɔ asɛmbisa bi a wabusa fa deɛ yɛsua no ɛho. Nti mepakyɛw sɛ anyɛ deɛ yɛsua fa ɛno no ho a ɛma mentimi ansa no because mepɛ sɛ yɛnya nteaseɛ firi deɛ yɛsua na ɛntwe adwene no ɛmfiri obi biara hɔ nom ɛnkɔ baabi foforɔ. Nti mɛsrɛ wo paa sɛ deɛ yɛsua no pakyɛw tie no yie na wonte biribi ase anaa nso so wɔ problem bi a wade aba na yɛn nyinaa yɛahyɛ. Ɛna wopɛ sɛ wo kasa a wɔma wo nsa so a coordinator no wɔ hɔ bɛbɔ wo din na mepakyɛ wo deɛ wopɛ sɛ wode ba na wode aba paa ɛyie. Yo ɛyɛ coronary heart disease ho asɛm a yɛka yɛse ne twi no ɛyɛ akoma yareɛ no
na ni nyinaa ne sɛ ntini a ɛdi mogya no ɛkɔ akoma no mu no sɛ ɛyɛ nketenkete a na kyerɛ sɛ ɛde ɔhaw kɛseɛ paa ɛbrɛ akoma no nti sɛ de ɛhaw brɛ akoma no a ɛkyerɛ sɛ woanya heart attack a na kyerɛ sɛ nipa no tumi kɔ koma ɛno ara na kyerɛ sɛ wasi kwan so a ɔkɔ akɔtoa ɛyɛ nananom ɛno nti ntini no deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ emu da hɔ na emogyaa ɛne nutrients ɛtumi fam sɛ bɛyɛ a ɛbɛtumi akɔ ɛyɛ akoma no hɔ na yɛn ntini no a ɛyɛ emogyaa ɛnam mu no ɛyɛ te sɛ elastic a ɛdedadeda yɛ ataare mu a wotwe ataadeɛ so ataadeɛ wei deɛ ɛyɛ elastic ne wɔ mu ne adeade no saa pɛpɛɛpɛ na ntini no ɛyɛ deɛ ɛteɛ ɛno nti ɛnam sɛ ɛyɛ elastic ne nti no ɛrelaxe na contradict ebie na mmoa ebie na mmoa ebie na mmoa ɛno nti sɛ ɛkɔyɛ dene a ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɛtumi abie ama mogyaa no atumi ne nutrients ahodoɔ a ɛwɔ aduane ahodoɔ a wodi yɛ ne nnuro ahodoɔ a wɔnom yɛ no ɛntumi mfam ɛnkɔ akoma no ho nti basa no a na kyerɛ sɛ ɛde ɔhaw na ɛbrɛ ɛyɛ akoma no ɛpaa ɛyie na afei no ɛbɛleadi to ɛyɛ coronary heart disease no na Onyankopɔn ne nyansa mu ne n'abɔdeɛ mu no ɔno na ne nyinaa yɛde aseda ma no fi sɛ ɔbɔ ntini no so clean ntini no ɛyɛ so clean ɛno nti ɛkyɛ sɛ deɛ obi de n'ataade fitaa ba abɛgya wo wohwɛ sɛ wobɛhwɛ ataade fitaa no so yie sɛ bɛyɛ a ɛnsɛyɛ anaa biribi mɛkam no ɔkyena no ɔba no sɛ ɔba abɛgye ataareɛ no a ɔbɛba no na ataareɛ no ɛyɛ fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ si ɛteɛ no a saa pɛpɛɛpɛ ɛna Onyankopɔn bɔɔ no nti sɛ Onyankopɔn bɔɔ sɛ ntini no mu yɛ clean sɛdeɛ yɛwo foforɔ ntini no mu yɛ clean na nnuro mogya nutrients ahodoɔ nnuro ahodoɔ no atumi afa mu no ɛyɛ me ne mmienu asɛdeɛ owura no de maa yɛn no ɛwɔ sɛ yɛ maintain no saa ɛwɔ sɛ yɛ maintain no saa sɛ bɛyɛ a ɛbɛtumi ayɛ deɛ bɛyɛ aboa nanso so ntini etumi block because of say ɛyɛ ade a yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ fat yɛ nnuane a yɛdie ahodoɔ ne exercise a yɛnyɛ ahodoɔ ne ntire no na afei no obesity ahodoɔ a meba Europe no adeɛ baako pa a ohu blacks ne mu pa obesity sisi na ne mu ayedu sisi na ne mu ayedu sisi na ne mu ayedu ana bie mu nso so calcium build up ahodoɔ nso so etimi ɛkɔ so saa ɔhaw wie no mu nyinaa ama yɛtumi ehunu saa wɔ na adeɛ ampɛsɛ me no wɔka no sɛ ɛyɛ Europe ha second world war n'akyi no yɛmɔ mu di nneɛma bi a ne boa ntimpatwo yɛkɔ nyina na wodwo to nneɛma bi na wotie ne paa yie second world war n'akyi no ɛnam ako ne nneɛma a esisi yɛ ne ntie no yɛhyɛ asogyafoɔ ne ɔman no sɛ these are types of food a ɛsɛ sɛ ɔmo edie nti ɔmo die potatoes menim sɛ twi no abrɔdwoma no ɛyɛ correct deɛ a saa na mɛka na potatoes nso deɛ we all know potatoes and these are some of the foods a ɔmo die a it helps them to do away with most of the coronary heart disease so some of the fruit na yɛbɛka ho asɛm no ɛyɛ one is potatoes one deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ maize deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nso so ɛyɛ millets deɛ ɛtɔ so biem ɛyɛ beans and vegetables umudidi green one. They add all these kinds of fruit and vegetables and it helps them into deal with most of their heart problems no go through no debre a delay with them into some years to come no you say they have problems stroke diabetes cancer and other stuff any joint pains and all these things say it reduce. So after 20 years now such diseases, they were nowhere to be found. Now because they were able to eat these kinds of fruits. And I will urge each and everybody say, if you don't have these kinds of food in your house, and I will need make sure say you start buying them. So now what to your house, then you start eating them, then it will help you. So these types of
fruit ayabobosono. We'll be coming up with so many kinds of fruit and other stuff and what to do and what not to do so that it will help us so much. The person can say you are what you eat. So we need peduane be fe wapomudin be gina so a eye de wudi ntia. So ubenya strong pa enough so eye de wudi. So you are what you eat. And nti eboaye ema ye hu se ewo se ye momodin se media aduane we I will eat this food or I will not eat this food. And our choice of food is important to the heart. In the mesremo pass coronary heart disease, say the fruit we will include them. Let's change the food on our tables so that baby say say and until say one fan shall kodano the essence of eating these kinds of food. Our children, they cannot know the essence of eating this kind of food. But if you are able to include them on your tables, you visit some people, tables, they have different kinds of fruit. It's like a decoration. Table, so nobody is eating it. Esaya, near Yakoto actually, near the full frost, asa baba bishim. And until I'll urge everybody say, let's begin to bring fruit in our house. Na ye manon shasi indi, yem blendi bimfama omo, they will eat, they will drink it. Na etimi until omunina. It's like passing the torchline to somebody, to the next generation, because they wanted it or the benua no obey so ama ono semra se kobasa na diseases and other stuff a bit decreasing our system anymore. So these are some of the things we are supposed to do. Let's be careful of the kinds of food ye choose or ye eat. See, you need some fruit ni bi wo ye fie so a mesremo modern na ye include ebi. Now as time goes on, we more a diabetic patient, but there are some fruit to do why you don't need to bring them. So at the right time, I've already discussed with Hamburg SDA Church about a diabetic patient, fruit to eat, fruit not to eat. So as time goes on, you be meeting, you be doing bebrebe. So mama will be ama na bemonya diabe emo. And unti ye twaso a ye koye ni mo enso so no. Epacho me gidi se wusua ne ma pa ye na ote de me no wo kana se pa eyi. The causes no a massa coronary heart disease. We are moving on to the causes. The reason why I made it three neighbor from say I learned somebody wrote to say, is it an English class? So Johnny and I still now he or she will be able to catch up with one or two things. Now what say me person maker. So these are some of the causes of the coronary heart disease. And we know ye near me be a disa akomaya we no etimedi eba. Anti Mr. Remo, the kind of a hereditary. A war a free abusium. But let's be very careful over here. God did not create us as people that have created you, not this people, a kind of group of people. This is the disease I want to give it to you. Nyankopon ma abusia bia se we yesi we de abusia ya de. O ye twere we de abusia ya de. Epilepsy we abusia ya de. Asthma e abusia ya de. Sugar e abusia ya de. BP a family disease. No, because of the things that we do and activating some genes in us. So when we give birth, these things pass through our bloodlines and it will go to the next generation. And to Nyankopon, or say you say any more way no, or for abusia omutai every a year kusie pa no. Say you trace one a very common say epilepsy. Grasshopper, no, epilepsy is likely would say any epilepsy, no, very likely, but people don't have this. He created most of the animals, to just beautify the place, but people being so adamant to the extent that they want to eat this kind of food, which will bring problems to us. And then we go back again and blame God. But that is not how God created it. And into Nyankopon no oboy and wa moya de bia ma abusua bia. But you are destroying the genes in your system. And to say me wo me ba
And I'm saying, me free me more, me no free me munintino. I will pass the genes to my son. And he said, me no, me nyen sunsan so no me so a, me ba benyini no ubon so wono ba benya san sunsan so no. Enu nti na ye kan say bi wo no hereditary. If we so are because the things are attached to our genes and chromosomes and other stuff. Let's be careful on the food that we eat. We shouldn't destroy our genes. Sebeya, the next generation yet to come will not suffer from our bad things we did today. Intimacy say momenhwe say niema no pa eyi na atimi aboaye. The tosu bi mu ebeka no overweight, obesity. So obesity is also attached to our lifestyle over here because Ghanaians, the table whatever that comes to our table or it comes in our hands, then we are just feeding on. We don't read anything. We go to the supermarket, say at the end of crown, it's out of date, it has been expired, and we don't pay much attention to it. The picky then we are going home, start preparing food with it. Near the year, that is how we have been doing. Obu ho no mo a omoma ni so a bosome ne beso kra no na omunsi fom nkoye exercise ba kokra no omunsi fom nkoye exercise ba kokra enu nti with the Hamburg Church every Sunday bia no ye call training for about 2 hours every Sunday bia no ye call ene ye baso last week ye call it. So it is important that the family from both Frankfurt and Napoli, you have a plan, a good plan for the family. On the weekends, let's go out there and do some exercise. When the sun is in, let's go out. We have been indoors for so long. And let's start going outside. You bet me reduce weight. Na etimi aboa na dealing with obesity. If we say obesity number one, what am I saying obesity? Obi biana would di piano. Fane say anwumre wo ba beda. Na wakodi aduane emu edu. Aduane na emu edu no. Wokodae no body no doesn't need heavy food. Abra woko akoda bia ben 9 no pese odi banku emu ampesi those kind of things. But I wasn't ke bia light food. Be and drink be a tea be with 1 or 2 slices of bread. Be you eat, you sleep because the body don't need much energy to relax. And now what the heavy food when Pia and Kwabon you're just watching TV near the TV and wakoda. Or therefore, what happens in say more obesity ne say the moment our body no a converted aduane say nkebe be glucose our system ni say the glucose will be converted for energy. I was a glucose no eba we nipa aduane mu no aduane a wadi awie no I was nka glucose no de ye adwuma but one fa anya adwuma and a glucose no ta wo nipa aduane mu. So the glucose later will be converted to other types of fatty and fatty acid. Now run into the free interstitial spaces of the body. Now no bonse nipa no wafono kese, wafu kese, wonantu kese, womu astati eyedu, onfe eno onfe astati hyehye. Now wait so chale ma kama look good. No. It's a problem that is coming. And we are maintaining our weight. Nti adidie pa nkyere se wo mu ayedu no, and kyere se waba aburukyire. You look good when you eat very well. Sana ya na we trim say I had the one di ye kwa wo kofi ma meni gina men hye a problem and I yehwe. So now obi honmo or physical inactive, one of the causes that we will talk about. Physical inactive. So physical inactive means to say there is something very close to you. I was so telling himself most will free will be with them say because you have a TV remote to him. You could see say we are living on the second floor of our building, our story buildings. We have elevators inside. Or also fast steps and also to go to the room. No, you will not use the staircase. We will also person of elevator. So physically inactive is leading us to the coronary heart disease. Enti yemhwe na yentimi moa pa eyi na etimi ayedebe aboaye. Enti yebesoma nkwada no sa 24/7 yenya active entimi anyedebe emwaye. Now we will talk about sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle, we will talk about ebi wo honomo a enwumre opese wo chikusua ne bread. Just frying egg and then I say for no not just say one na ODD it's not helping. So sedentary lifestyle leads to coronary heart diseases and oil food.
bebrebe, fatty meat. Ye delete nkusia outdoor because air contains a lot of cholesterol. And if the cholesterol is not being used, now it will how bebrebe and eba yeni pebiano. So let's be mindful on the time we eat, the eggs that we eat every time and every day. Because most of their eggs are expired eggs. It has days also. Into koto kusiano, I say date also. Obu a one time you kusiano time na by yenim na yedi nti yenye very careful. Smoking and drinking the nkesesen kame boss wo SG efu emu. Nanso these are some of the lifestyle ye maburu nafa because they have been taken out there. Omu smoky shisha, omu smoky electric cigarette. And we are destroying our genes. I say young, so we will grow up there and diseases are just hunting us and hunting our children. Until let's be careful on about smoking and drinking because budidi them it won't help us. Pressure also suit me this hour how no air there be eba akuma yare no BP no moja broso no ye ka moja broso anya se moja broso memo no moja ewura akuma ni mu eni moja epie no eno na ye pese ye ka ehun asempa eji na etimi ade be aboa wo panti. Let's be mindful and take care of all these things so that it will help us very, 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 very well. Diabetes, diabetes, pressure, you need to control and take a very good care of it. So if you do not control the diabetes and the pressure, it will lead to coronary heart disease. However, the institutions so born brain pedriano. Obu also so a cholesterol be pray. Obu no cholesterol a drew. And obu also so we nim on check up that. Unim say a situation. So the cholesterol do to say we don't have all these things. So these are some of the things that it may be. So we are so stressed to the extent that and now we free hand will be any adina war yen inti edosa or how no be brain the be eba. Your Arabian friend is a thrombosis. Not just said Omwa ubehu sa those people no pa no thrombosis different thrombosis those people are yana omonyem. Ubun se ne na hono ne na nkokomu no eba no ubun se intini no abopopopa to asa bo sa ye green na de dade na ho and those people mu penyina ho pa no these are the people they can also encounter this kind of disease that I'm talking about, which is a teacher for also mu gina mo na so kira de and say na bia a brochura no most of our works and also ye nyina ho no mu adwuma and unti let's be very mindful on these things. Na intimi de be MYA pa na intimi entwi free sa is how no. Now we move with the symptoms. Now there be na be ma hunu say we have already done with the causes the deba. So after you are doing all these things, there are some symptoms be pop up into the system. Ama when you alarm no say I'm about to get this kind of disease. So let me go to the hospital and then meet the doctor, talk to the doctor. I'll be able to know whether I'm about to have this problem or not. So the first thing you will meet is check pains. And to most all of a sudden, eba almost wakuma no bo kikim, almost a ejai. Inti sa a friend of the course cough a bit, a boa kikim, almost a ejai. Also. And then once 2 weeks time na sa bokakra na jai once a while, then you also begin to just backside. Utenya pains or you need to be able to go for a checkup, which is very, very important. Na yetimi abwa ye pa inti modern pa and to also so weaknesses. And then honam ye niti ofinso obefi ne ha pains pa weaknesses can we be bigger crabby no brain fatigue asset in. So let's be cautious about it. And now food which cannot be digested. You will be on what did in ba okesua utimisa tea no. That is not a good sign in the system. That is not a good sign. And unti yemfe se unhu sa signs we are. You will be on so upper arms Ubun say or left side, no bone say Philippines ne or your neck arteries, not just say, yeah, but a honor so it mean pains or honor pa. And
o jaw hanom your jaw has you know and so to me pains power your jaw no inside the honum pa and when these things pops up we should be able to know say what is going on in my system. We have people they cannot breathe well, they can't breathe well, so we should be able to also talk about these things as well. And yehwe obi wo honum nso so a ye kwa ye ba no yenko hospital yenko hospital or hwa abunwa se wa finti or hwa abunsu wa finti or hwa abunsu wa finti na ye ani nti saa ne ma ni nyina no emwaye nti yenhwe. Now we go to the prevention. Ekwan be na ebefa so ebebo ye ho ba ye free saa eye coronary heart disease no eho epa yi. Nti I will entreat and charge everybody on this platform. I think about 77 members on this platform here. Mpacho mutie me pa yi. I'm very happy say nyasa wa join na phone da baby na wuntie. Mpacho wa join na tie me pa yi. Aha. Now prevention, you know, one, you talk about say every 6 months every 6 months but more than say we bet me ako hospital every 6 months bet me ako your checkup 6 months bet me ako na wait me I dey abua. Number 2, they say cook your own food. We have so many people they eat from outside. Cook your own food. Nyanto boasie na yen say ye order food from outside which contains a lot of Maggi, salt, oil. We should stop buying from outside. Let's eat our own food. Let's get time and prepare our own food. That will help us so much. Very good. So we also have to be people that we have to get a balanced diet. Balanced diet. These are the preventions. We are talking about the preventions. So if you talk about visiting a hospital every 6 months, cooking your own food, number 3 is also to get a balanced diet. And aduane a yedi na wose ehunu se the protein carbohydrate bi ho no ma mande obedi fufu kwasi ada mpesi eduada emu tu eti carbohydrate is so much in the system. Let's balance the food and be able to get a balanced diet. Ebeboa ne pa eye. Now we've talked about reducing weight. I will say ye bema ye so ate ye reduce weight na etimi aye de be aboa ye pa eye. Enu ya anya saa enema we a entimi moaye ye momodin se betimi adi fruit bebrebe na ya nom nsuo nso so more enti wantimi oba wantimi anom kra no e wo se ye hwe bottle we ya which is 1.5 liter 1.5 liters no oba wantimi ano so utimi num we na onom nketo ne mienu eka ho bema so utimi num we mienu na utimi num nketo na ba akoka ho by day. Also utimi nom sa bu utimi nom bro sa kra na o how bi ani obi wonum kwa na vote ketewa no kra no untimi num bi kra nsu nom ye ketewa bi. So I will like I would advise each and everybody say ye momo this ye betumi anya bibi sa de toso biom nso say yenye active. Let's be active so active. Yes so ntena se yempie kwa bonten na ye nante na ye na and not in the house, no person active. You can be doing cleaning in the house. Now, once a bemo ye active, now was sweaty, now I reduce and yama be pa ye. You will never be prepared. I said a medical taking shisha and other stuff. No, we should take it out. You reduce and namono a year oil food. Na intimimboa na a year cholesterol no esuntimenti. Pa ye. Take enough rest. Na afin so the America channel say yen susu stop give you a stress. Stop giving yourself stress. Yen jai sa nyama no nyina na intimi anyerebe emwa ye pa eyi. And if you are able to do certain things ayaka ho asem a ebeba pa eyi. Na dia ba ko a Nyankopon bo ye no ehu hia mpesa meka ho asem se enka koma ni benya problem a ye benya heart attack ni those kind of things a or say the heart is so clean to the sense say senke ye be hu disease bi anka wasenke ye di 80 years. The nerves and the arteries can take care of us for the next 80 good years before we can even experience BP, heart attack, and those kind of stuffs. 80 good years. But now let's see, 30, 25, 33, whatever. Now,
pressure, BP, and other stuff. Any yarea and some frana and in yenipeduum. That is how God created us. So let's go back and take a very good care of it. So I'll be the next 15 minutes will be given to you people for us to come up with 1 or 2 questions and then contributions and other stuff. So the next 3-4 minutes I'll end up here and then we will come in. So now let's see something. I want to discuss with you some food that helps the heart. So after that, I will open up for people to come and also share up their views, their questions and answers. So we move on. So I'll talk about some food, and then we will know the foods that you need to eat that helps the heart very well. So if you're in the heart, what you have to do is say, obefa pen and paper. Now what to me ajoti nneɛma bi down. Nti nnuane bi a yedi a ɛbɛboa akoma no ɛne yɛka ho asɛmpa ɛyɛ. We have fruit like pawpaw, ɛyɛ bɔfrɛ. Let's go there and we start eating it because it contains a lot of antioxidants. It contains a lot of antioxidants. I take care of free radicals in the system. Be cleaning, your vegetables be to say tomatoes, carrots, onions, a bit a cucumber. A bit me abwa reduce BP, cabbage and other stuffs a bit me abwa. Your whole grains, binum to say brown rice and before perfume rice. No, a bit to me. Let's take ourselves out from all this food and go back and be eating. You will feel near dear Biane Pani if you say yet the amount for time a queen. A more no wasn't kayedi. Let's go back and be taking this African shop here quite a board in yanto. Now you talk perfume rice. Let's go back and be eating these kinds of monona intimate. Your beans, nut beans, and also so it me a boapa a yinti yan koshe, and also so extra quite. Young modern say bit me a granite soup and a granite to Nakasano sui, a boapa a ye, not a few no so. Yenni and quite be brave. Na yen reduce banku ene da morning a year katofi ene na other kinds of nneɛma yɛdi fufu neat fufu ne aka ne bebrebe nkwan kakra bi ne yɛdi ɛno ketewa bi a ɛwɔ sɛ yɛnom nkwan bebree na afei no atumi aboa yɛ pa yɛnom nsuo bebree ɛna bi mu a wɔsɛ da bi wɔ hɔ nom a week bi a wotumi yi si hɔ no na wokɔ ɛyɛ fruit diet nti wonya fruit diet 1 week ebi a ɛnɛ anopa watwitwa salad ne nneɛma wodi awia na watwitwa fruit we anwume wonni any other food bi abanku fufuo ne ho a wonni o ɛyɛ fruit nko na wodi ne for the whole week so wonsua bi da wonya bi da ye bi hwɛ ɛyɛ very 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 good ɛbɛboa wo pa nti let's cultivate that kind of fruit diet 1 week. It will help us. Let's begin to go in for exercise. Yen walking, yen jogging, na yen reduce a citri and in chini bebrebe. We will talk about it, so I don't want to go there. Na yen di more green leaves. Na emboye pa eye. Na yen avoid tobacco, coffee, and a sanya mani nyina no. Yen twi ye ho emfri sanya mani nyina ho. Yen ni pedua ye kura ye no. Akomano, it just rests for just 10 seconds for blood to enter and to come out. Just 10 seconds. Kekeke ne moja ugram na pie. And just intini no emusi ne kona mana ahwode di ebe ede moja ne pie no. Ani se di be wuramu no. Ano ode nti se moja no ne intini no musisi a ede o ha obeba. Enu nti moma ye ni enye de be enna ho na emwa ye pa eyi. Enu nti ma wani na ho na yintimi enya asetena pa na emwa ye said in Romans chapter 14 verses 23 eka ho asem kire no. I will end up here as I said earlier that I'll give the 15 minutes to you people. It's 8:15, so 10 whatever question be obi a person of the person ya adwen bia no it's time obi a betimi de na adwen aba na afie no yetimi adi ye ho nkomo kakra medam ase nyankopon hira. You, Doctor, that's a pa, Yamishra, my papa, Kesipa, we crash a phone cranny, my information be prepared, and you just say, what my sa a additional way. Now, a mere do
Ibejano, or more questions and our contribution. Pacho Opani Johnson Ransford. Pacho Johnson with me edu question Abba. Doctor, yɛdi nkan no yɛde aseda bɛma nyame ɛna deɛ ɛtɔ so bio nso yɛde bɛma sɛ nyame am wɔ ahoɔden na anwummere nso watumi abɔ mmɔden akyerɛkyerɛ yɛn. Meda ase bebree na kakra bi a mebisa wɔ nsuo no a wokaeɛ no ho. Mewɔ adamfoɔ ɔno nso yɛ doctor saa. Mɛsen aka sɛ wɔsan mpo yɛ sɔfoɔ. Na me no ne di nkɔmmɔ no obisaa me sɛ ɛyɛ a menom nsuo mu ɛna me sɛ ae. One, deɛ ɔno ɛkyerɛ me ne sɛ nsuo no mu no nyɛ sɛ ɛyɛ. Na wonom nsuo no nso bebree a at the same time na nso ɛma wo mogya yɛ light. Nti nsuo no menom bata yɛ a me nsusu. Nti ɔno kyerɛ me sɛ metumi anka menom 1 bottle sɛdeɛ wode kyerɛ yɛn but sɛdeɛ wokyerɛ sisi no nso kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wotumi nom nsuo no mɛka ne sɛ bostiki rava no wayi mmienu na ɛhɔ ne na ɛkyerɛ mu adwene kakra nti mesrɛ wo boa me. Okay. Ebi wɔ hɔ nom a ɔwɔ ne reason hɔ nom a ɔpɛ sɛ ɔka bibisa na obi bia a ɔnom nsuo bia no ayɛ na adeɛ baako a meyɛ ne sɛ yɛ na mempɛ sɛ me counter someone idea. Obi ɔwɔ ne reason why a ɛma no kasa saa but naturally obi a ɔnom nsuo bia one normalize blood pressure. Because you nipadua no half of it and I can say more than half of it is about insuo. Say me trim skin na it me go back a insuo. Say me sabio me my phone say me je mo e go back no e insuo. Mpache ate ase. Enu ti say enipa no ebeye more dehydrated a cause low blood pressure. And what about that one too? Say nipa no intimi num nsuo bebrebe na ekobasa no a eye ebe nipa na nya low blood pressure. So these are some of the things we also think about it to say nipa into nsuo no de generally I will let you know say ya ade a eboa pa ye nti se wonya dehydrated a wobetimi anya low blood pressure and nti se nye nipa no kidney problems bi a yempese wobenum nsuo ebema kidney no aye adwuma emmusuo bi a na se body no very fit pa and na se nipa no enya bladder problem and na se prostate problem bi and I yempese start this part of the body no be ye adwuma pa eya. As a normal person water is important. Papa, I hope say o question no why satisfied. Pacho question we be more. We be more possible beside doctor question. Doc, now me pese obi amusa na me de we so eba. The question. Pepacho, obi will be new Casada. All right, okay. Okay. A Open Godfrey. Okay, but as in Pacho, also there was a doctor, and my same now what can be far potato. The same say potato no next year no and say a ben one Pacho ni you know the henna a my empire. Okay, Pepacho potatoes no say I need to be an I'm say no ebi a wobɛkyi aboro so na afei na ahoɔden no ayɛ deɛ bɛ afiri mu sɛ wokɔ ɛyɛ ɔmo a ebi a wakɔ Burger King anaasɛ wakɔ KFC a ɔde ɛyɛ ahwɛ sɛ deɛ ɔmsikyi ɔmo potatoes no ɛnyɛ ade a ɛyɛ giregire ɛyɛ mmerɛmmerɛmmerɛ ɛno nti sɛ bɛyɛ a ɛbɛnya ahoɔden ɛna sɛ wonoa nso so a ɛnsɛ sɛ ɛboro so bebrebee ɛno nti you can have buɔ no mu a ɔno a sɛ bi bu sɛ ɛsɛ ahono ɛno nti ne nyinaa no wobɛtumi ayɛ na emu no ɛnsɛ sɛ wokyimba no boro so ɛna ɛnsɛ sɛ wonoa nso so ɛma no ɛyɛ deɛ bɛ ɛboro so in between
Pacho, median so my question I just say. Enti me pacho Pacho. ubetimi abusa. Okay, that's it. Doctor, it was be na my simi san say o kasa o kire say exercise so eboa ni papa. Sometimes I say now why na it me exercise. Na bibi say bia ye dwuma ye na say dwuma woyɛ bi wa na wontra ase sɛdeɛ wokan wokɔ a na waba na wɔfa na wɔpia kyɛ sɛ saa de hɔ ayi kɔpem sɛ bia wobɛpono nti sɛ meyɛ wei nyinaa pono na sɛ manyɛ exercise biaa mansan kɔyɛ exercise biaa anka mu a ɛbɛboa me anaa sɛ ɛmmoa me masɛm sa no Okay. Pacho on say ye were adwuma bi wɔ hɔ no bi wɔ hɔ no a ɔse madwuma a mekɔ no kyɛn sɛ deɛ meyɛ de bɛ meyɛ exercise. But when you get to the hospital and ebe mu ɔhunu sɛ ampa w'adwuma a woyɛ no ɛyɛ exercise and ɛyɛ obi wɔ hɔ no a ɔmo adwuma a ɔmo yɛ no ɔbɛni a lot of calories, ɔbɛni a lot of fat. And nti na adwuma a woyɛ no is more of exercise to the person because the person will lose answer my case be active. When a person is active as work, or for her, no see her, no raha, which is so active. And to say, watch been like a bonoa. What you will see in Senka what cover a lot of distance. I will within a Germany mono, but to acquire a lot of kilometers. And into a German no more, I is so active. Pa ye a boa open to boa when ya time by exercise. But so share no a Jumano, a active pa me patro a boa pa ye. okay ne ndawase bebree doctor Petro. Onua Delvis. Alapanyin Bahin. Yo, Yeah. Dr. Neo Paniazex, na mesu insham. Na me busa for insuo na se udidi a ya nam se ye wo enzyme bi a wo nu. Ya wo refra aduane na eno na eboa ma aduane contains ni nutrient na eboa ni padua no. Na ebi a me didi na se me num so a mo che say it's like say the enzyme no a efra aduane no na koni ebi a menum so de no na medidi ye no na ase sukom so de me so advice be na menya wo ho se menum so no na se bi afa aduan na abeboa na se emwa ana second one ye se de na wo ka ho asem no se ne me yire ne me batifie amu bia na so mo nsra menunu ma ne nsra na ana se ononom ye nde ko hu se de nso ya de a wo ka ho asem se ye very important ye se so on nsra menunu no ana Mojile so jamre baby obi a wokra no ni obi asere e wo saa ne ma no. Ye wo kwan bibi obi afa so esere na on se medika ka se ye musa questions a efa eye the yusuane ne. These are the health tips. Enti obi a on pesere ya no ebi a wona wo hye na bufu ma ne nsere. Enti ya busa wo yire se mpacho odi enti na won nsere obeka dia enti a bia ma ne nsere a kyerɛ wo. Na obema wayi saa de na afiri ho se won nsere akwa ne pie. Na monko nante monko mra na mo asere ya kama na bibia timi ayede be aye fine ha ana ebie mu no so no obi edidi na yenum nsuo no sometimes no aya emwa anya de a eye helpful to the system and helpful to the body enti obu ho no mo a said the we see inject aduane no ofa ne mo enu ti bia na achuki na we advise say enipa no be fa a little water or the be pia aduane no ma ye de be ama na timi a de akọ pa eyi na obu ho no mo a ensuo no sia na aduane no sia nti ofa no wanom ofa no wanom emwa said the ebetimi ama abriki da ama prayi no eye a processed food and digestion setimi a take care no nti for vital health good no de ye be stress enka wodidi wie na nutrients ne betimi a stay where aduane mama ni paduane timi absorb very well no you eat said the mama white ka ho asem no ka temperance wa kire say ye didi a yenya ntobo ase nipadua no be about 5 6 7 minutes na be call for water then we choking yeah
Opening Kojobuatin, Pacho, a true so. Yo, Eda Midasi. Doctor Suyadasi Yepa Abutra Onyamaye. Doctor, nowadays, my always even you may be a ecoso, remember food. Senior workers need more fruit and vegetables. No, me who say, I say, if I saw them poor, go be a moon tuning quine. Nipan be dinning at the same time was having salad a guso, if you are near such a chat, beer, watermelon, friend say, apple, who grapes, kika ho. That's sad now. That very hour na we decide no money at the same time. We are so bolo. Our son so bolo guso. The person who said, Doctor, son no money you differ the same time. Tini na that very hour no. Yeah. Yo, maba sorry. Nti ekobasa ya no aduane ne frifie abantie bia fe na mobedidi. Nti ka ne papa ne sanka after mudidi saa ne man bi no your friend bia sweet after meals na mo anya mo vegetables bia mo twitwa guswa mo ye de be mudi green vegetables bia mo twitwa bia cucumber na bia apple bi and mo which helps in digestion quickly and other stuff. So if after somebody dey wi na actually no mo nya time kakra na mo twitwa saa ne man na area, they are very 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 good. Say eboa pa eye. By the time of injecting these things, na one year, ebia one nipadua no, because say crampo bebrebe wɔ nipadua no mu a ebia bedi dia wi a bɛno no bɛkeka abɔ mu no so yam kra ya wo ya. Nti yenya time ma ye didi say ye didi wi a you wait for some minutes, then you inject in another thing, then you wait for another minute, then you inject in another thing. But that's it. That's opening. Pacho, group any Emmanuel dance so. Pacho, Yo, yeah. Doctor, that was a Nimudia or the MINA. Na meso me akwasem bisa no wo ensuo na asem no a esobi. Ese ye wo ha se ya yi ba ensuo kura no kon yi. Wodi koksan kura gu anum ana awo bi asan ate agu so. Ebesi de na yetimi anum nsuo awo bre no sa. Okay, Baba Chom na say. Esi am no wa hai me bottle ni sad ayiwe ensuo na wom sia na eye akakadro wo inside. Jadi abeboa wono abetima mo anom nsuo ni se e wo so nya bottle bi sa whether we no ba na pensu hyegum na isti nsuo ni hye no kakra nya de emro de so wonya lemon aye juice bi aye kakra na de atom na aye ebetimi aboa ma watimi anom nsuo pa yie eno nti whether ya abai no entwetwe nipa ma wonom nsuo ba se wo hot water no wo side a what you experience it obeti de me no kanati atom pa afi wusum onom sase se wonom ebe mo anom nsuo pa because ebe ma intestines no aye very warm obeye adwuma yie nti ebe call for more water nti yen chance nom nsuo hye ebra whether no exercise with us. Yeboah, Ella. What's your question, Yeboah? All right. Okay, danke für alle. Muss dann bitte von euch übersetzen, weil ich kann es nicht auf Chi. Auf jeden Fall, ich habe eine Frage. Sagen wir jetzt, ich nehme jetzt mich als Beispiel. Ich bin ein Mensch, der viel Salz isst beispielsweise und Salz ist ja nicht gesund, es ist halt nicht gut für unser Körper, weil das halt zu viel Wasser zieht und so. Aber wenn ich zum Beispiel dann mehr Wasser trinke als normalerweise, ist es doch irgendwie dann ausgleichend, ist es dann nicht mehr gesund, also ist es dann immer noch, ist es dann gesund? Also weil es doch so ausgleicht. Okay. Doctor, Yeboah no can also custom jamba custom no pattern is it? Or you'll be all tidy and chinipa as a journal dinner to be on the permanent. Now, also who says on slow be braces a bit neutralizing and I say still are not and yet healthy.
So, Mepacho on try me salt intake. yeah, The yo, question, I can't understand. yo. And if my chokachi say, salt intake on Friday. On Me you Friday. know see as a taco salt intake. Yeah, And that is internal medicine. yeah. Salt intake. Now I will let him know that I will let her know. Sorry, the reason why I want to move so be. Yeah, okay. Yeah. Okay, Hela, am Freitag macht die lehrt über die Salzeinnahme, ja? Und wird dir erklären, warum du auch viel Wasser einnimmst, okay? Am Freitag erklärt er das Ganze. Okay, danke schön. Bitte. Pastor, okay. Pacho, no, The last person, no. Pastor, me sorry, me tibe ma me saso we ni tintina ma ba wura musano. Ma topic no ma muntem, but me question baako say me baby me adwuma no pastor me gina wo che adwuma ni gina wo party me wa me gina wo na me nan left ni fani se na ayi titiriti iya na me tiase up to now kra me je ma eye wo fi still me nan so an me nan ayi titiriti sa titi se bia de me nan pimpim mo che pansa na metimi atumi nan eno sa no mpacho e de na metimi aya fa wo was mangura mu temtin manti topic na ashasi na mama ba we sa. Okay, but Obia, what are the non-pimpim on your free Arabi a peripheral artery disease? Peripheral artery disease, a chance a few a year with hibbono, a year of paho bisi nine, and tina or honomono. I shall see ACC. And emoja intimin cohonomoye, nutrients intimin coho, and frama intimin cohonomoye. And into what you have to do, first of all, mature last 2 weeks, I will Hamburg. Your platform so 10 minutes health program I was so trade the diet I will be there betting me aboa ama blood flow na me adman next week or next 2 weeks meto aso enti me chen nuane a bedi ama blood flow etimi akoso ye wo system ti obetimi amhome ho eye enuane bi te se jene enuane bi te se garlic turmeric cinnamon saa niema no eye niema a wodi a onnoa na ye wutin a wosa noa ebeboa cleaning system no ginger mo ama eye untin na mu sisi no mo betimi aye de be ada until next week or next 2 weeks no oba Hamburg SDA your platform no so you use about school no pe me ba be health talk me twaso na me the fruit about for blood flow in the system na me deal with this condition I a friend say peripheral arterial disease me das. Yeah, doctor. Yeah, but you're not also be question do was comment section on patch say a advisable say you be your diet no you be the fruit ni any meat na you know na patch maybe na also the to also say o can be fa na ho say na eno so no say CPAP machine no we should CPA machine on the swap or difficult sleeping no and also a side effect ben a bit mania on nipa so it's a question I hope nipa so was far bit me your question number on you too Also or you should say I don't did that na say day I patrol or say or Bobusa said, would it be wise to use a CPA machine when one is experiencing difficulty sleeping? And what are the potential side effects to consider? Me pacho say before say be use CPAP no ama obi no it is there it's not about say oh na obe kwakoto to say obe use it will be recommended by a doctor. Yeah. Say these people no enu obi na e farmer no e bia na wo no
you also call hospital near check your respiratory system. Near who say you'll be needing it and I say, and it is so will be here, dear, yeah, the bemo. And into you see who say a continuous a positive airway pressure, no? And I will say, yes, say if it is very good or not. And you good to dear, then any bit media mouth, so will be to me use it. But senya no dear, senya doctor, I never trauma with dear, and these are machines in the bemo. I don't think say as an individual, because you can't sleep, you want to go for a CPAP. If you can't sleep, maybe then you have to know the reason, the things that you do. And your nutrients be a mixing system, and then wonder we can give you 1 or 2 supplements a bit mama wada. So Obi was I think say you were 37, so I wish they can do na pay ya a bit me about Obi so ben answer nipa me no yen fa wo mo we dey town no emre no aye bit na am say minim Mr. Debra Apijanisa so yeah 2 people want to so committee yeah. woman you be fa wo mo na chesen ka Yeah, so ne di mminu ne edomani answer yeah. Yes. Mr. Debra Opini. Yo, me that's bebre Debra ni Hamburg. Na Dr. Sre. No passe me oyobi a oboa yi me de me fra bona baso na afi mu amutie nso no mo tie gu asopa mu because in church our dey ma no boa Hamburg asafo yi nti se mo nso mo tie ni yi a me gidi ye se ebeboa mo yi nipa wo so no do so nyame hira mu nyina doctor nso nyame hira o adaje a o se no asafoma ho Baba. Baba. That's it. Yeah. Hela, hast du eine Frage oder ist es eine alte? Ach so, ja, ich habe noch eine Frage. Okay. Du bist die Letzte dann, okay? Okay. Und zwar, ich habe so einen Freund und der sagt immer zu mir, wenn ich zum Beispiel was isst, er wird einfach nicht satt. Also er meint, sagt immer, er hat kein Sättigungsgefühl. Ist das eine Krankheit oder was kann man dagegen machen, dass er wieder satt wird? Okay. Hela, das ist okay. Doctor, we there. I'm so. I say, I'm saying fine. Shouldn't fine. The different with the train, but I say, I don't be a yano or the DB brain on yano think as I say, one main and as well. The yano would di and also would do this. Then also some ya realize a deben a hano. But I was on think as what me. Also one think as you know, if you know as you this on your think as for me. Yes, no. Okay, number 20. Weather number, especially I think the person will be experiencing it during this weather. Yeah. The body produces a lot of heat. To maintain something we call homeostasis, that is say any panel on shiver, like outside what they were now just say energy, food in the system anymore. And when it's a body no burning a lot of calories, a lot of fat. Said by ya body no bet me I'm maintaining now what me take it off, heat outside, outside, you know. And it's our weather way, you know. What we experience a lot when you say deeper because the body is working so very, very, very well. And when this weather comes in such a thing, so would the years a better who's here because I want to know body need person will maintain this equilibrium. No, so by ya, Emma temperature no end drop it. Emma nipa no envu. Yeah. And it's one. This is environmental factor that I will talk about. What you say. Which leads to say will be of ODD bebre, no? Emma body no use a energy no and a glucose, no? Sebeya obey to me. I get used to sa environment, you know, not body net me. I maintain it to the temperature both in and outside. And you get the side, but and two, obu almost so be a medication be a would take which also instigate and enhance appetite. In Tiabasana, you'll be taking more than needed. That this is one of the things because we all know eating is very, very
healthy. If you can eat, it's very good. And it could be the weather now, yeah, you experience. On complaining, eating, complaining, before phobia, no, it's very good. Ultimately, come and then I mean, so we on cry, can't forget to cry, no intimate, and no intimate. And what That's it, doctor. Yeah. Okay. The cash on the tree over Benity. Yet, I'm not yet, be until said the BCN now. Yet the doctor that was celebrating, I mean, show what that you was saying, what the action and to share at TCA. Now, Mr. Say, elder in charge, a dear addition, baby, obey me at the Abompire, am I in the additional, elder in charge for this week, but you tell me, adɔfo me mpae ɔdomfo mu bohufo no nyame ɛdwade nyinaa ho ase saa yɛ wo pɛ no abɛbɛtie wo ho nsɛm kwan fa so nwe nipadua yi a woyɛ ma yɛn a yɛkora yɛnte ho ase yɛnda wase sɛ wɔma wakoa adwene kɛseɛ no abɛkyerɛkyerɛ yɛn sɛ ɛwerɛ firi a yɛnsan kɔnkɔnkɔfa awurade nsu a wobɔ ma yɛn yɛasesa no aduane a wode ma yɛn yɛasesa no nti ɛkɔfa haw ne amanehunu abrɛ adasa yɛda wase sɛ nnɛ wanya wakoa aba na wɔba bɛbɛtu yɛmfoɔ no yɛsa kɔ yɛkyi na mfomsoɔ nketenkete bi a yɛayɛ no yɛnsa nkɔnkɔnkɔfa na yɛtumi atena ase ahoɔden mu asom ahyɛ odin kora no onyam wɔ yɛn nkwa nna nyinaa mu wɔ yɛn ho ban yɛde dɔkta hyɛ wo nsa soronko kwan sɛ ma no ho nimdeɛ bebree ma no ɔsoro akwankyerɛ bebree na ma no ahoɔden so bebrebe na ka ne ho abere bi a ɛbɛto yɛn nsa afrɛ no biara wonya ahoɔden ne ahokapa wɔmfa ma ne anigyeɛ a wɔda bɛkyerɛkyerɛ ɛnɛ yi ntoa so saa fa nkyerɛkyerɛ ne nso yɛnti mu akuma pa mu yɛsrɛ wo nsɛm aba yɛn nkyɛn ma yɛwerɛ mfi ɛsiane sɛ kakra na ɛbɔtoa ɛnɛ wo nsɛm aba yɛn nkyɛn kyerɛ sɛ ɛba aba bɛsiesue nipadua bi adeɛ bi a na nka nam kwan so wobaa na nka yɛnnim no wonam akoa so ate ho tuma kɛ sɛ akyerɛ yɛn sɛ deɛ yɛn nkɔnkɔnkɔyɛ ne nipadua no nya asomdwie yɛdɔde nyinaa ho ase kristo yɛde nnuane ma ɔmbɛtie asɛm yi nyinaa sohyɛ wo nsa sɛ wobia ho ban na afa kɔkɔre yɛtoba ne kata yɛn so ne yɛn ho ama asɛm bi yɛda wase sɛ watie mu burusom wɔ yesu mu yɛde hyie nom ɛne ne da nyinaa amen amen. That's it. That's it. Na medi ade ba so etudwa ensema doctor ni kan ni de o cheche nyina no se ebia obi wo na so bia wa mese ezum yi meeting no amaso bia obetimi ehunu saa ade adwumade ekɔso nyina no ɛwɔ YouTube obetimi publish ni nyina ho no obetimi so akɔhwɛ ya me adwuma ɔkyena ebetimi ebesan hia 7:30 nyina asawo aba platform so sɛsɛ nyina bra fɛfɛɛfɛ emetie nsɛm ni na ɛbɛboa nyina ɛmase na menhyira mo nyina yɔnkodɔ Yo, answer no. Rise, Mr. okay Chat board kafra members in